Hello everyone. Today we are going to see about the topic farming in Palampur. What do you mean by farming? Farming is the process of cultivation of a land. For cultivating a land, we need the following things. We need a land which is fixed. Next, change in method of cultivation, multiple cropping, sustainability of land, distribution of land, labor, capital, selling of farm products. These are the things which are related in farming and its distribution of product to the market. Why we are saying as land is fixed? Because without land we cannot cultivate a single product. So we are saying that land is a fixed capital. About 75% of the population in Palampur are depend on farming activity. So farming is the main production in Palampur. The farmers work on their own land or in other lands as labor. Land or under cultivation is fixed. So there is a fixed capital used in the cultivation which is known as land. So there has been no expansion in land area under cultivation since 1960. ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரியுது அப்படின்னு பார்த்தோன்னா அங்கே இருக்க மொத்த ஏரியாவில் இருக்க லேண்ட் எல்லாத்தையுமே என்ன பண்ணுறாங்க கல்டிவேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதர் தென் த பிளேஸ் விச் இஸ் லெஃப்ட் ஃபார் லிவிங் நம்ம வாழறதுக்காக வீடு கட்டியிருக்க இடத்த தவிர மிச்சம் எல்லா இடத்தையும் என்ன பண்ணுறாங்க கல்டிவேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியுது. Then the wasteland is in the village has been converted into cultivable land. Wasteland அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப நாளாக அங்கே எந்த ஒரு கல்டிவேஷனும் பண்ணாமல் அந்த லேண்ட் அப்படியே விட்டு வச்சுட்டு இருந்தா அதில் எந்த ஒரு கல்டிவேஷனும் நடக்காது. அது இல்லாமல் அந்த சாயிலோட கண்டென்ட் வந்து ஃபர்டிலிட்டி குறைய ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதுக்கப்புறமா மறுபடியும் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கல்டிவேபிள் லேண்டாக இதை மாற்றுறாங்க. Now you can know the important term. The standard unit of measuring land is hectare. So hectareல தான் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா land மெஷர் பண்ணி சொல்லுவாங்க. So 1 hectareனா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். 1 hectare equals the area of square with one side measuring 100 meter. So ஒரு ஸ்கொயரா ஒரு ஏரியாவை நீ கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒரு சைடு வந்து 100 மீட்டர் இருந்துச்சுன்னா அப்போ 4 சைட்ஸ் வந்து 100 into 100 into 100 into 100 அப்படி இருக்கும். ஸோ ஏரியா கண்டுபிடிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் a ஸ்கொயர் 100 into 100 இருக்கிறது தான் 1 hectare அப்படின்னு சொல்றோம். Now let us see about the cropping season. We have 3 cropping seasons: Kharif, Rabi and Zaid. So let us first see about the Kharif crop season. So it is done in the rainy season. Kharif crops are the crops which are sown at the beginning of the rainy season. So when the rainy season starts, the Kharif crops are grown. It is in the period of April and May. Seeds are sown at the month of April and May. The major crops are rice, maize, cotton, jowar and bajra. Now let us see about the Rabi crops. Rabi crops are the crops that are sown at the end of the monsoon or at the beginning of winter. So it takes place in the duration of September and October. These crops are also known as spring crops. Example of this type of crops are wheat, gram, etc. The next one is Zaid season. Zaid crops are also known as summer crops. This takes place in the duration of March and June. Example of Zaid crops are watermelon, sugarcane.